So this HTML tag, so let me save this. I'll be using shortcuts of the keyboard many a times. So I'm saving this in E drive 2021 decompiler class where I'm concentrating on the request given by Mansi. So I'll call this one as intro to HTML, CSS, and JavaScript dot HTML. This is the extension. This file will have all the three building blocks in one file. In the upcoming steps, I'll separate them into different files. We have HTML, head tag and body tag. Within the body tag, we will have tags. Usually it will be open and closed like this. Within this, we'll have content. Let me type hello world. And title, I'll call it as HTML introduction. I'll save this. I'll go to the folder where it is located based on the software what you're using. If I'm using Notepad++, I can click on this run and launch it in the favorite. Ctrl-Alt-Shift-R. Here we are. This is the hypertext. Now, if I want to have a specific color combination, font and color, that can be mentioned in the style tag, which is the CSS, cascading style sheet. If I want to write any request to be handled, I should go with script tag, open and close. Preferably within the head tag, preferable, it's not mandatory. Style tag, script tag. So my all-time favorite is always a tag called marq to make you people understand the basic building blocks of HTML. Web development has three building blocks: HTML, CSS, JavaScript. For HTML, we have tag. Some they refer it as element, and we have attribute. Value. What is the syntax of this? First comes the tag name. All the tag names are predefined. Then comes the attribute name is equal to double quotes with the value, preferably double quotes. Space, you can have any number of attribute with value. Then you'll have the same tag name with this syntax, lesser symbol, / with the tag name, and here we'll have the content, anything which you want to display. In the white area, let me take that and show you this till the bottom is the white area where you represent your data. So that is the content. This is the basic things we should know. Now to understand this syntax better, this is my all-time favorite tag called marq. As usual, I'll save it, and what you need to do is go to your browser and just refresh it, and you can see this marq tag. Now let me make some changes. Marq tag gives you a scrolling text message or an image or anything which you have placed within this content. Okay. Coming to the marq tag, we have direction attribute, behavior attribute, and loop, and many more. Direction can take the value right and left, GHT, right, left, scroll. Behavior can take only three values: behavior, scroll, slide, alternate, and loop, as we have seen in today's session.
it can take a value. Okay. So direction is right, behavior is alternate, loop says it is 5. Once again, you have to just save it and refresh. Okay, this will take time to represent that alternate. I'll just reload this. I'm just increasing the browser size to 200% to see the behavior of. You can see it is going towards right. If you have alternate and if you mention size direction, it doesn't make any difference because once and this is for the third time it is moving. And this is the fifth time. Done. All the three combined together. If I don't mention anything and if there is a spelling mistake, it should behave like scroll feature. It will start from left hand side, it will go in and then it will come back here. That is the scroll behavior. Slide you can understand, it comes here, it stops here, it comes here, it stops here. Okay. So if you compare this is the tag attribute value. Now let's jump into the CSS basics. CSS comes with three basic things, just like your HTML tag attribute value. It is composed of selector or selectors, property, and value. Good. These are the three things. Now, the next important thing is the syntax. You'll write the selector, flower bracket open close. Within this, you'll be having the property value. Preferably in multiple line so that it is more in readable format. Every property value should be separated by semicolon. There is no double quotes. This is selector. In selector, we have three types: element selector, comma, class selector, comma, ID selector. When we deep dive into CSS, I'll just go with that. This is HTML, CSS, two things. HTML and selector, property value. Selector are of three types. So what is the duty or what is the responsibility of HTML? This HTML is responsible to display data in web browser. CSS is responsible to beautify the content that has been displayed by HTML, and JavaScript is a client-side scripting language. So what do you need to learn this? What do you need? If you come from a basic C or C++ is more than enough. You should know the basic fundamentals of any language. If not, you will learn this as your first programming language. That's it. But this runs on the browser. This is a client-side scripting language which is used for dynamic content display and event handling. It comes with the same basic things like variables, operators, and many more. And it is a client-side scripting language. So let me bring all these three things together. I have a marquee tag. Now let me write a
CSS. Marq is the selector now. I want to color it with the red color. Okay. So Marq, selector, color, property, red is the value. I've saved it. Let me refresh. And for the Marq tag, I'll just remove all these things for now. Let us go with the simple Marq. Good. Direction is left by default. Behavior is scroll. Color is there. Good. Let me change the font size. This is 45 pixel. And this is running in a browser of 200%. You have to always make a practice of running in 100%. Good. So this is a very basic introduction to CSS. We need to learn the different selectors. What we are going with element now. Good. JavaScript. JavaScript is responsible for event handling. Event handling. Let me take an example which is my favorite always. When I take the mouse over this Marq, it should stop. When I take it away, it should move again. That is the first event. Now we are doing some event. We call them as events. Event is still happening, but your HTML is not responding. So JavaScript is responsible to handle these kind of requests on the client side, not on the server side. So I need to write some programming here. And to do that, I need the ID. Let me name it as MQ. And when I take the mouse over it, I should have the listener on mouse over, on mouse out. And you should compare this with the syntax. What is on mouse over? Attribute. On mouse out. You can write the scripting inline like this. Let me try this. Let me see whether it works on. It stopped. Stopped and moved. Both the events have been written. Let me remove on mouse out. I'll reload the page. Functional key F5. It is moving now. Event will still happen for on mouse over. Stopped, but when I take the mouse away, there is no listener for it. Now the question is, where do we get this stop and start functions? You need to refer the documentation for it. Now let me push it to the function, which is called as any name what you want to give, X and Y. This X and Y are the functions which is written in JavaScript function keyword. In programming languages like C, C++, you might have seen like this, void main. Exactly same way, we have function keyword. First, the name of the function keyword Y, whatever the name you have given. In this function, since it is a script, it should refer the element, its ID,
and then it should stop and start this. So I'll take a variable. In JavaScript, we don't have int, char, void, and others. No data types. Everything is treated as var. Var is the only data type which can take anything. So var variable. So v or element e is equal to document object dot get element by id. It is a case sensitive language which should refer the id q, and this element has to be stopped. Exactly 2 lines will be copied and it will be pasted into this, and now it will be start. So let's see whether it works. I'll reload the page, Control F5 or refresh button. So I'll take the mouse over this, remove. It works. Now what we are handling, JavaScript is trying to handle the tag and its content. Now let us try to change the property and value in the form of size. Let me continue the coding in my scripting. e.style.color is equal to green. e.style.color is equal to black. Now this is your object property value. What is this? This is your tag. This is the property, and this is the value. This is the syntax what we need to follow. The first one is also an object. Object property value. Good. So I'll try to explain that in detail. Good with this? So let me save this, and as usual, let me refresh it. Okay. It is stopped and the color is changed. You can see the difference now. Okay. I want to change the content also. Hello world should be changed to some other content. E dot what the property value e dot what is the property name? I forgot that. So what is that I need to do? Document dot get element by id. So let me make use of the developer tool now. We have something called developer tools where we can code it on the fly. I'll go to console, watch my screen in the bottom. Variable my name is equal to document dot get element by id. This is how I'll test it, MQ, and my name dot HTML inner HTML. This is the property is equal to double quotes breaking news. Let me save this and press enter. You can see that it is changed. So I need to code it here. So if you want to code it on the fly, you can do it. E dot inner HTML breaking news. India won match. Okay. So let me reload this. India won the match.
breaking news. However you want to change it. Good. What all we did? In JavaScript, we stopped it. We changed the color, which is CSS. We changed the content, which is HTML. But with this, now, after learning the basic things of HTML and its responsibilities, style with the CSS and its responsibilities, JavaScript and its responsibilities, I have taken the libraries of the Angular and the jQuery. We need to have this line first, then we can start coding on top of it. Good with this? Any questions? So the very much concentration is on the syntax. So let me jump into that syntax first. jQuery. So jQuery is a library. So what is the difference between library? What is the difference? What do you mean by framework? We'll discuss in the other video. For now, let's concentrate on the basic syntax of it. The first syntax is applying the I forgot the exact technical terms because it's been very long. So let me go into syntax 1 and syntax 2. The first very basic syntax is you should have dollar to refer the library, round bracket, dot. Observe the syntax, dollar, round bracket, dot. Then comes your event, and within the event, you'll have a round bracket. It might have properties and values, and what you have here is an object. This is the first syntax. The second syntax is when you want to handle the request of the event, you need to go with this event name, and you need to handle that function within this. That is the function keyword, round bracket, and a name. This is called as anonymous function. I'll repeat it. The same syntax. We'll see this in action. We need to handle the event. So function keyword, round bracket open close, flower bracket open close, and here comes your code. Whatever you want to code, you'll code it here. This is the very basic syntax. jQuery. You might find a lot of nested functions, jQuery syntax. If you understand this syntax, now we should understand this object. What could be used as an object and what it refers to? Object A. It can be an element name, B, class name, or C, it can be an ID name. Element name, as you know, double quotes, you'll use the tag name. That is the tag. In the class name, you'll specify dot class name. And if you want to refer ID, you'll be using hash ID name. If you understand this syntax, that's more than enough. Nesting can be easily understood. This syntax is very much helpful in Angular and many other places, which can be compared with many other languages. And I can compare how I converted your normal JavaScript function. So this is the event name, function name, and how it was being converted here. Good. So we'll see that in action. Now, how to make use of this syntax? Since this will be saved and showed to you people. So, okay.
Let me go back to the language which I am comfortable with. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ ಸರ್, ನಾ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ Mansi, I'm not sure, I might be too fast because you have to let me know how is it going. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. No sir, it's okay. It's not okay. ಇಲ್ಲ sir, it's okay. Okay, done. So ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅನುಷಾ. ಅನುಷನ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. jQueryಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎವರ್ ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಲರ್ನ್. ಯಾವ್ದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ jQuery ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ jQuery ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೈಪ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? HTML head tag, or let me copy paste it from here. And I don't need this. So this is my jQuery index.html, first one, which will have all these basic syntaxes explained. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 5 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದೆ. ಒಂದು 2 3 4 5, ಆಯ್ತಾ? And I'll take button. So button will be called as element. The other one will be called as class. The other one will be called as an ID. Okay na? ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು jQuery ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ jQuery ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ URL ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಫೈಡ್ ಫೈಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. .min ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ jQuery ಕೋಡೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ? ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ++ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 10,000 ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ. 11,000 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ಲೈಬ್ರರಿನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 2ಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಸೂರ್. ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಸ್ ಗೋವಾ. ಅಂಡ್ ID ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು CSS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ID ಇದರಲ್ಲಿ M1 ಬರೀತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ID M2 ಬರೀ. ಸರಿನಾ. ಇಷ್ಟಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯೂಸಿಂಗ್ jQuery. CSS ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗು ಲೈಬ್ರರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, $(CSS). ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ $is referring to this library, CSS is the function. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು P. ಈಗ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ RGB. G ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. 00FF00. ಸರಿನಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವೈ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರನ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮ್. ಕಲರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಕೋಡು ಬಿಫೋರ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ HTML ರನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ರನ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಹಂಗಾಗತ್ತಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ a standard code, that is $(ready function. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಕೋಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು jQueryದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ವೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ವೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬಿಫೋರ್ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಹೆಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಈ ಬಟನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಬಟನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡೋಣ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋಣ. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? $(raunclick). ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ನೀವು ಎರರೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಟನ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದು ಬಟನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ jQuery. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಐಡಿ ಬಟನ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಐಡಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಸ್ ಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ B1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ B2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ B3. ಈಗ I don't want to refer button. I want to refer this button value, that is ID value. HTML ಇದು ಟ್ಯಾಗ್, ಇದು attribute, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ID attribute ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ನ ತೆಗೆದು ID is represented by hash and then value. ಈಗ ಈ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಬಟನ್ ಇದೊಂದೇ ಬಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪರ್. ಈಗ 3 ಬಟನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಈ 3ನ 3 ಸತಿ ಬರೀತಾರೆ. B1 ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು. B2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ B1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಲರ್, B2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ B3 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆನೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌಸರ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಎಲ್ಲ 0 ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲಾಕ್, ಯೆಲ್ಲೋ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಾಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಕೊಡಿ. ಅದೇ ತರಾನೇ
B3 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫೇ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ವಿತ್ ID ಹ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ, ID ನೇಮ್ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ M1. ಸೊ ಬಟನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ jQuery ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಜಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, JSON ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ PHP ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ jQuery, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ jQuery. ಬಟ್ ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಎರರ್ ಅಂತೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕೋಡ್ಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಬರೆಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಲರೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ಯಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 2 ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅನುಷ. ಸೊ I'll copy this. ಸೊ ನನಗೆ jQuery input example ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್. ಈಗ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಇವೆಂಟ್ ನೇಮ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ಫೋಕಸ್. ಅದೇ ತರಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲರ್. ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೆದು ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಲರ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಾಟ್ CSS ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್, ಕಲರ್ ಗ್ರೇ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಯಾರು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗಾರು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಾರು ಮಾಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾರು ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋಕಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಗೂ ಕಲರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೀಲೋಡ್, ಕ್ಲಿಕ್, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3ನೇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೀನು. ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಗ್ರೀನು, ಯಾವ್ದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಲ್ವ ಅದು ಗ್ರೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1 3 2 1 2 3 3 1 2 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ jQuery. ಇದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. then I'll ask you people the questions. I'll stop it actually.